요 계통은 칠성하고 통일, 해피가 교배된 겁니다. 16-2 클론이고요. 휴면이 아주 길습니다. 칠성도로 해피도 휴면이 짧은 편이거든요. 모양은 그 그라놀라랑 비슷해서 K 그라놀라라고 했습니다. 칠성피가 많이 들어갔습니다. 그래서 원래는 6월 27일 날 수확해 갖고 8월, 9월, 9월이면 싹이 나야 되는데 10월 1일 날 11월 4일 날 싹이 나서 파종했습니다. 그러니까 휴면이 좀 긴 휴면을 가지고 있는 새로운 품종입니다. This is long dormancy crossing by 칠성 and happy king. Supposed to be short dormancy, however, it has long dormancy, almost 4 months, and it has more like granola type. So I put the name K granola because 칠성 is more. 칠성's mother is from granola, so it is more 칠성 breeding inheritance. However, also happy is very nice potato, very popular in Korea. Is as name is 통일. So expect this is a great potato variety with the long dormancy. However, bulking is very early. So long dormancy with early maturity. This expecting very good variety.